All right, hello everybody. So we're going to see what's going on in Ukraine today. Basically, as you know, that's getting pretty intense. So here we got kind of a map of Ukraine. This is a really great site. It's called Live UA Map, and it's really neat because it kind of shows you as things are playing out exactly what's going on. So as we see here, the big thing that we're noticing is that we have this movement towards Kiev. If you see that we have there's airstrikes been going on, ballistic missile strikes, and bridges being blown out. Now here with this tank column is the thing that I think people are really going to have to worry about because it's headed straight into Kiev. Here we say Zelensky, he's held talks with Boris Johnson, report on the course of Ukrainians' defense and insidious attacks on Kiev by the aggressor. Today, Ukraine needs support from its partners more than ever. He said, we demand effective counteraction to the Russian Federation. Sanctions must be further strengthened. But as I was telling you guys, basically this map is going to show you pretty much what's going on in Ukraine with this this military conflict. As you see here, also from Crimea, we're seeing some naval activity. But let's see what this says here. So we've got sirens sounded in Odessa. Let's go ahead and refresh the page so we can see exactly what's going on. And bear with it, sometimes it messes up. A lot of people are trying to use this, but they're loaded pretty good. So we've had some Russian troops having combat here. Basically maybe who knows exactly how many troops have died there. Got some heavy clashes going on in Melitopol, and border guard Ukraine has just posted the Russian forces have attacked Ukrainian border guards with rockets and missiles in Zarifia. That's 45 minutes ago. So I know a lot of you are basically wanting to come and see a little bit what's going on with Ukraine as it unfolds. So let's take a look. We've got, this is another really great site. I recommend anybody subscribing to some of these people like Kopshire. It's actually a French site. That's kind of why it's spelled that way. And then we also have one looking for it. Now Rob Lee is really good too. He's been really good about putting a lot of good videos here. Let's take a look at this one here. Seems to be a pedestrian, but as you see in the back, looks like we have soldiers. Not sure if that's Russian or let's see if we can find out a little bit if those are Russian soldiers or Ukrainian. Oh, it's okay. We have Russian Spetsnaz, Russian Special Forces. Actually, looks like they're involved in activity right here in this video, like they're getting ready maybe to assault the building. Look at how ironic it is, though, that the cars are still just drive. In fact, this guy here is walking casually down the road, kind of like nothing's going on. I mean, he's not even acting like it's any big deal. It's almost like the Ukrainians are so used to military action by the Russians that just acting like it's another day. It's very surprising. Here we have Russian soldiers are dressed as Ukrainians. Were killed. Trying to be a little bit sneaky there. Russians' armored vehicle crushed a car. Oh, goodness. And see, this is the real
sad part of the whole situation is this war is affecting real people. It's affecting real lives. Because here we have an elderly civilian who was trapped inside. Well, yeah. Now you can see it's did a lot of damage to his car. Now hopefully they can get this guy out and get him to the hospital. Let's go ahead and take a look at this is Rob Lee's, and we see some BMD 2 vehicles with the V markers. A lot of you might be wondering, like, you've been seeing these letters on the vehicles, and that's basically it's a designation to after deployment. It kind of tells where that vehicle is going to be headed to, and it's also to prevent friendly fire. See, I think I got an article here on that here. Let's see here. Yeah, I'm actually not finding that, but you'll see the letter V. I've also seen vehicles that have the letter Z as well. So it's kind of like that's how they're kind of communicating where that vehicle is going to be going. So guys, I haven't had really a chance to watch any of this speech from Vladimir Putin. In the past he's been rather civil, rather cordial, but from the little bit that I got to hear, it was a little bit more aggressive. So let's see what he has to say. Вновь считаю необходимым вернуться к трагическим событиям, происходящим на Донбассе, и ключевым вопросам обеспечения безопасности самой России. Начну с того, о чем говорил в своем обращении от 21 февраля текущего года. Речь о том, что вызывает у нас особую озабоченность и тревогу. О тех фундаментальных угрозах, которые из года в год, шаг за шагом, грубо и бесцеремонно создаются безответственными политиками на Западе в отношении нашей страны. Имею в виду расширение блока НАТО на восток, приближение его военной инфраструктуры к российским границам. Хорошо известно, что на протяжении 30 лет мы настойчиво и терпеливо пытались договориться с ведущими странами НАТО о принципах равной и неделимой безопасности в Европе. В ответ на наше предложение мы постоянно сталкивались либо с циничным обманом и враньем, либо с попытками давления и шантажа. А Североатлантический альянс тем временем, несмотря на все наши протесты и озабоченности, неуклонно расширяется. Военная машина движется. И, повторю, приближается к нашим границам вплотную. Почему все это происходит? Откуда эта наглая манера разговаривать с позиции собственной исключительности, непогрешимости и вседозволенности? Откуда наплевательское, пренебрежительное отношение к нашим интересам и абсолютно законным требованиям? Ответ ясен. Все понятно и очевидно. Советский Союз в конце 80-х годов прошлого века ослаб, а затем и вовсе развалился. Весь ход происходивших тогда событий – это хороший урок для нас и сегодня. Он убедительно показал, что паралич власти, воли – это первый шаг к полной деградации и забвению. Стоило нам тогда на какое-то время потерять уверенность в себе, и все. Баланс сил в мире оказался нарушенным. Это привело к тому, что прежние договоры, соглашения уже фактически не действуют. Уговоры и просьбы не помогают. Все, что не устраивает гегемона, власть придержащих объявляется архаичным, устаревшим, ненужным. И наоборот,
Все, что кажется им выгодным, преподносится как истина в последней инстанции. Продавливается любой ценой, хамски, всеми средствами. Несогласных ломают через колено. То, о чем сейчас говорю, касается не только России. И не только у нас вызывает озабоченность. Это касается всей системы международных отношений, а подчас даже и самих союзников США. После развала СССР фактически начался передел мира. И сложившиеся к этому времени нормы международного права, а ключевые, базовые из них были приняты по итогам Второй мировой войны и во многом закрепляли ее результаты, стали мешать тем, кто объявил себя победителем в холодной войне. Конечно, в практической жизни, в международных отношениях, в правилах по их регулированию нужно было учитывать и изменение ситуации в мире, и самого баланса сил. Однако делать это следовало профессионально, плавно, терпеливо, с учетом и уважением интересов всех стран, и при понимании своей ответственности. Но нет. В состоянии эйфории от абсолютного превосходства, своего рода современного вида абсолютизма, да еще и на фоне низкого уровня общей культуры и чванства тех, кто готовил, принимал и продавливал выгодные лишь для себя решения, ситуация начала развиваться по другому сценарию. За примерами далеко ходить не нужно. Сперва без всякой санкции Совета Безопасности ООН провели кровопролитную военную операцию против Белграда. Использовали авиацию, ракеты прямо в самом центре Европы. Несколько недель непрерывных бомбежек по мирным городам, по жизнеобеспечивающей инфраструктуре. Приходится напоминать эти факты, а то некоторые западные коллеги не любят вспоминать те события. А когда мы говорим об этом, предпочитают указывать не на нормы международного права, а на обстоятельства, которые трактуют так, как считают нужным. Затем наступила очередь Ирака, Ливии, Сирии. Нелегитимное использование военной силы против Ливии, извращение всех решений Совета Безопасности ООН по ливийскому вопросу привело к полному разрушению государства, к тому, что возник огромный очаг международного терроризма, к тому, что страна погрузилась в гуманитарную катастрофу, в пучину непрекращающейся до сих пор многолетней гражданской войны. Трагедия, на которую обрекли сотни тысяч, миллионы людей не только в Ливии, но и во всем этом регионе, породила массовый миграционный исход из Северной Африки и Ближнего Востока в Европу. Подобную судьбу уготовили и Сирии. Боевые действия западной коалиции на территории этой страны без согласия сирийского правительства и санкции Совета Безопасности ООН – это не что иное, как агрессия, интервенция. If you don't have a job right now, then skip this app. Hey, did you try dropshipping but couldn't make it work? That's because the... Однако особое место в этом ряду занимает, конечно же, вторжение в Ирак, тоже без всяких правовых оснований. В качестве предлога выбрали якобы имеющуюся у США достоверную информацию о наличии в Ираке оружия массового поражения. В доказательство этого публично, на глазах у всего мира, госсекретарь США тряс какой-то пробиркой с белым порошком, уверяя всех, что это и есть химическое оружие, разрабатываемое в Ираке. А потом оказалось, что все это подтасовка, блеф. Никакого химического оружия в Ираке нет. Невероятно, удивительно, но факт остается фактом. Имело место вранье на самом высоком государственном уровне и с высокой трибуны ООН. А в результате огромные жертвы, разрушения, невероятный всплеск терроризма. Вообще складывается впечатление, что практически везде, во многих регионах мира, куда Запад приходит устанавливать свой порядок, по итогам остаются кровавые, незаживающие раны, язвы международного терроризма и экстремизма. Все, о чем сказал, это наиболее вопиющие, но далеко не единственные примеры пренебрежения международным правом.
В этом ряду и Yeah, I was really обещание surprised нашей because стороне не I расширять understand ни на that один Crimea дюйм НАТО на восток. actually used to Повторю, it's been a naval обманули, base а выражаясь народным языком, просто кинули. 1772. Да, часто можно слышать, что политика — грязное дело. Russian naval base. Возможно. I did not know that. Но не настолько же. Не до такой же степени. Ведь такое шулерское поведение противоречит не только принципам международных отношений, но прежде всего общепризнанным нормам морали и нравственности. И где же здесь справедливость и правда? Одна лишь сплошная ложь и лицемерие. Кстати, сами американские политики, политологи и журналисты пишут и говорят о том, что внутри США создана в последние годы настоящая империя лжи. Трудно с этим не согласиться. Так оно и есть. Но не надо скромничать. США — это все-таки великая страна, системообразующая держава. Все ее сателлиты не только безропотно и покорно поддакивают, подпевают ей по любому поводу, но еще и копируют ее поведение, с восторгом принимают предлагаемые им правила. Поэтому с полным на то основанием уверенно можно сказать, что весь так называемый Западный блок, сформированный США по своему образу и подобию, и весь он целиком и есть та самая империя лжи. Что касается нашей страны, то после развала СССР, при всей беспрецедентной открытости новой современной России, готовности честно работать с США и другими западными партнерами и в условиях фактически одностороннего разоружения, нас тут же попытались дожать, добить и разрушить уже окончательно. Именно так и было в 90-е годы, в начале 2000-х годов, когда так называемый коллективный Запад самым активным образом поддерживал сепаратизм и банды наемников на юге России. Каких жертв, каких потерь нам тогда все это стоило? Через какие испытания пришлось пройти, прежде чем мы окончательно сломали хребет международному терроризму? A quick look, see what's going on live again. Because as I said, we've got like a war is playing out right before our eyes. And we'll refresh this and we'll see if we've got anything else that's going on. As I said, this is actually a really popular program. So a lot of people becoming aware of it, or a lot of people are using it. So okay, so 13 minutes ago we had a massive close bombardment. It was heard in central Kharkiv. So close we could hear car alarms going off. Until then, they heard distant explosions. As you see here, they're still moving towards Kiev. I would imagine, though, that there's quite a bit of defense that's going to be going on there in Kiev. So they're probably going to use more of like siege warfare. Be using artillery and the 152 millimeter Hausards. Let's see if we can find out anything here. As you can see, Russia's having a pretty busy night. But we already have, as in this video we saw earlier before, we have Spetsnaz, special forces already are in the cities of Russia. I still just can't get over that guy just walking so casually down the street. He's just kind of looking over and going, it's just so casual the way Ukrainian citizens are acting during this invasion. And maybe it's just that one guy, but he was just walking just casually down the street. Несколько раз как жахнул. Короче, обложили. Let's see.
There we go. Check out this guy's a really fantastic satellite intelligence site where he gathers satellite intel. Ну потому что создание СБУ French site. Let's see. кто-то с пулемета. So about 8 minutes ago, we had Несколько раз air как жахнул. raid sirens now going off in Kiev. So we've been having a lot of Короче, обложили. missiles. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, под СБУ стоит машина и стоят, ну, как бы с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел, перестрелки нету. Let's see what else we've Ну got. потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога, сейчас я загляну. And here again, this is the real tragedy. кто-то с Situation. пулемета. We've got Несколько раз civilians как жахнул. getting caught in the crossfire. So here we have an armed Russian vehicle has run over a Короче, civilian car обложили. in the Oblong district of Kiev. And wreckage of target shot down over Kiev is here in a residential complex. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, под СБУ стоит машина и стоят, ну, как бы с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел, перестрелки. Все уезжаю. ЗСУ стоит, ЗСУшка стоит. Поехали, поехали. Пизда, ребят. Уходим. It's really Ну все, уже дивишся. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, под СБУ стоит машина и стоят, ну, как бы с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел, перестрелки нету. Ну потому что создание СБУ see, last night, you know, Тут дорога. that we saw short-range ballistic missiles. кто-то с пулемета. There's also medium-range Несколько ballistic раз как missiles. жахнул. Even I saw one video. I'll try to find that for you guys here in a little bit. Even had a cruise missile was laying on its side in the middle of the city. Короче, обложили. It's really insane. There's also we're seeing sea-launched missiles from the ships there in the Black Sea. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, под СБУ стоит машина и стоят, ну, как бы с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел, перестрелки нету. Ну потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога, сейчас я загляну. кто-то с пулемета. And as I said, you know, there's Несколько раз как so much жахнул. damage right now. We don't know what the casualty count is, civilian or military. You have to understand right now there's a lot of Короче, fog of war going on, where it's really hard to get things confirmed. So there's just like a lot of Я reports зашла в coming туалет, in. вот отсюда видно, под СБУ Sometimes стоит машина accurate, a и lot of times стоят, not. ну, как бы с оружием. Сейчас не ведут Videos, уже обстрел, pictures. перестрелки нету. Ну Sometimes потому things что are создание Со СБУ стороны монастыря не пускают. Тут дорога, сейчас я загляну. кто-то с пулемета. Несколько раз как жахнул. Короче, обложили. Yep. He's doing it again. You know, it's a lot of people. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, под СБУ стоит машина и стоят, It's one of the great ну, ways of как бы just с finding out оружием. exactly Сейчас не ведут уже обстрел, what's going перестрелки on. нету. Ну потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога, сейчас я загляну. кто-то с пулемета. Несколько раз как жахнул. Try
just one more time. Sorry about that. Короче, обложили. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, когда СБУ стоит машина и стоят, There we с go. оружием. Yeah, you just have Сейчас to не be ведут patient уже with it. обстрел. It's just Перестрелки нету. it's worth it though, Ну, because потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. like, here we Тут go. дорога. This is like how really great a site this is. Oil storage was on fire. кто-то с пулемета. Can't even say that word. Несколько раз как Yeah. жахнул. Donetsk or Donetsk. It's Donetsk. Donetsk. You see, you're really seeing it Короче, play out in обложили. real time. Now, if you guys have any questions, just feel free to go ahead and. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, когда СБУ стоит машина и стоят, с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел. Перестрелки нету. Вот. Ну, потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога. Сейчас я загляну. It's. I tell you what's really weird is because like we're seeing all кто-то of с this. пулемета. Go to live Несколько раз как жахнул. Kiev, to the live cam. This right here is Kiev live, Короче, обложили. and you would not know that a war is going on. Before, we had air sirens going on. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, когда СБУ стоит машина и стоят, с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел. Перестрелки нету. Вот. Ну, потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога. But there is very much war going on, as you can see кто-то с here пулемета. from this Несколько picture. раз как Like, жахнул. if we look at some of the, let me go ahead and pull this up. Короче, обложили. Here we see like people are sheltered in place in Я зашла в туалет, вот отсюда видно, когда СБУ стоит машина и стоят, с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел. Перестрелки нету. Вот. Ну, потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут дорога. Сейчас я загляну. кто-то с and пулемета. here you're seeing Несколько раз как this жахнул. other picture. Короче, обложили. As you see there, there's this long line of cars. I mean, look, this is an absolute traffic jam going on there in Я Kiev. зашла в туалет, вот Because, отсюда I mean, I видно, know a lot когда of СБУ Ukrainians стоит are trying машина to и put a brave стоят, face, stiff face, с оружием. but Сейчас the не real ведут уже reality обстрел. is that a lot of Перестрелки people are нету. trying to get the hell out. Ну, потому что создание СБУ Со стороны монастыря не And пускают. one of the Тут reasons дорога. is what we saw a little while earlier is one of the things that's going to start happening in кто-то с Ukraine. пулемета. For one thing, right now they're only Несколько раз как allowing жахнул. people to withdraw $3,000 from their account. And as you see here in this picture, the stores are running out of food. Короче, They're обложили. they're going to get lower and lower on food as we go. And it's going to become a lot tougher for them to hold out. It's Я almost зашла like в туалет, вот if отсюда Russia видно, was когда СБУ going стоит to, машина и стоят, what they с probably оружием. will end up doing Сейчас не is just ведут уже surrounding the обстрел. city. Перестрелки нету. And essentially we're almost Ну, having потому like что a, создание СБУ Со стороны монастыря не пускают. Тут the дорога. city itself. Сейчас я They're going загляну. to sit on the outside. They're going to кто-то с use long-range пулемета. artillery, and they're just going to bomb the hell Несколько out раз of it, как жахнул. or at least enough to keep people from coming out. And then the city's going to start to run out of Обложили. resources. But I really think that they will probably move in before that happens. But as you see there, they are starting to. Я зашла в туалет, вот отсюда видно, когда СБУ стоит машина и стоят, с оружием. Сейчас не ведут уже обстрел. Перестрелки нету. Вот. Ну, потому что создание СБУ Со стороны монастыря не пускают.
Тут Here we have a дорога. picture of Сейчас я заберу. Chernobyl. Алка. The Russians have basically taken Кто-то с пулемета Chernobyl and they несколько раз как жахнул. right now they're holding hostage. And let's see Короче, who's обложили. actually right here. Let's find out a little bit about what's going on with Chernobyl. Invasion into Ukraine and its forces continue to press deep into Ukraine. The battle has reached the outskirts of Ukraine's capital, Kiev. In a midnight address, Ukraine's President Volodymyr Zelensky said his country was left alone to fight Russia after the Kremlin launched a full-scale invasion. He also warned that Russian sabotage groups had entered the capital, urged residents to be vigilant and observe curfew rules. Кто-то с пулемета несколько раз как жахнул. Across Ukraine, at least 137 people have been killed in the first day of fighting. President Zelensky called up conscripts and reservists countrywide to come and fight as he ordered general mobilization. Till now, over 100,000 people have been displaced as Russian missiles and shelling rain down on Ukrainian cities. The first Ukraine refugees have already begun trickling into Hungary and Romania. Ну потому что создание СБУ Выпускают. Тут дорога. кто-то с пулемета несколько раз как жахнул. According to Ukraine, Russian forces also captured the Chernobyl nuclear power plant after a fierce battle on the first day of the Kremlin's invasion of Ukraine. This plant is located nearly 129 kilometers north of Ukraine's capital of Kiev. Ukraine says it is one of the most serious threats to Europe today, adding that it is impossible to say that the Chernobyl nuclear power plant is safe. Soldiers invading from Belarus in the north had earlier entered the area around the former nuclear power plant. The Chernobyl power plant was the site of the world's worst nuclear incident. A nuclear reactor exploded here in 1986, sending radioactive contamination across Europe. So this is Around really ironic because you have 350,000 essentially, people were Chernobyl, evacuated following the explosion, as we all know, with the many nuclear leaving their homes and meltdown. belongings behind forever. And here A nuclear we're seeing exclusion it zone was then established here in 1986 now around the area, basically most affected becoming by the important radiation. again. It's probably It was because later expanded to the Russians cover other probably want the affected areas here as well. infrastructure Now, the areas surrounding of the it, Chernobyl as well as nuclear it could power be plant used as, into the nearby city of strategically Pripyat as far as being have able since to. deteriorated into Now, abandoned you do have to ghost remember towns. there's one very important thing about the Site still situation with remains Chernobyl. covered by mammoth There's still a lot of areas, Тут дорога. probably majority of the areas of Chernobyl are still radioactive and still very dangerous to human beings. Несколько раз как жахнул. As you see here, he's basically going around checking for mines, and then there's also people out there checking for radiation. Короче, обложили. But as you see here, Chernobyl is before been very dormant. Not very many people, maybe some sightseers, tourists coming to visit, and now we're back to. Beyond is now available in your being country. very Download active. the app now. Get all the news. All right, well, I'm going to be back in a создание little СБУ. bit, and then we'll go over part 2. We're going to go over a little bit of. We'll go back to the map. We'll kind of check a little bit of that, and we'll go over a little bit of part 2. We're going to go a little bit about, for a lot of you who don't know a lot even about Ukraine. Some of us are just learning as we go, and of course I'm always doing that too. But I've been following kind of Ukraine all the way back to 2014. Отсюда видно. Под СБУ стоит машина и стоят. I finally convinced my team, and we're giving away error 8 pre-built again. Shopify So yeah, I'm stores gonna away for only $17. Also try to see if we can get this And these sorted great out. stores But are yeah, in exact part 2 duplicates we'll of the go ones over a that generated little me bit almost more of $7,000 yesterday, on track the to do basics, $300,000 and we'll this also be month. going over the You might be Russian asking me military why, and the Mikey, Ukrainian why are you giving military. away 8 stores that are exact In part duplicates 2 of we'll also products, we'll get to see a little bit more templates, even legal pages, away for only Ukrainian special $17. forces, Now the reason calling is, a couple themselves months the ago, me and my Wolves, team knew the power behind which, e-commerce. I'm really- I've been doing this for 4 years. really and excited generated about over learning 7 more figures about in this that. business model, drop shipping.
and the sales have been skyrocketing, Well, due to I hope nature of everybody what's has happening in a great society. evening, And let's all e-commerce just naturally put out our growing. prayers to the We're putting people all of of our Ukraine efforts into this one as you store, see. leaving us with 8 other stores that we've It's, abandoned for let's the see past here, we have couple months, saboteurs, and we're there's too much capturing waste potential, Kravinsky. simply put it that way. We've split tested So hundreds you of have colors, saboteurs hundreds now of, are starting to copywriting show up around the headlines. country. Even down to the logos, these things are ready to go. But as I was and saying, just let's plug go and ahead and play. put We out just all need our transfer prayers to you. the people of And once Ukraine. again, we only have There's 8 so of many them, innocent and we people want to right give them now away that to are people who want to they're get started in this scared. business model the right Not way. sure what If they're you'd gonna asked me for do, this a couple months ago, and I've had just clients afraid who for are their literally anywhere lives, from $5,000 afraid to for their $10,000. families. So if you're on mobile, all it should be prayers go somewhere out to up there. those- If you're on desktop, it should be down those there. folks. And I look forward to giving away the Shopify brand to you. And I'll talk soon. Click that, and I'll see you on the other side. Peace.